श्री गंधर्विका गिरिधारी महाप्रभु की, नरसिंहदेव भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता, राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर, श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 9 and Shloka number 5. This shloka is completely in a different meter, different raga, which I do not know how to chant. Right? It's like a prose. So we read the shloka. Sachapim tad uham pitra sannidhav eva sadrichinam ivasmakaroti chandamsim adyapaishyan saha vyakritibihi sapranavam shirastripadim savitrim graishma vasantikan masan adiyanam api asamavetam rupam grahayam asam. Anybody knows the raga for the shloka? It seems in Srimad Bhagavatam there are 13 to 15 different style of shlokas, ragas. Generally, we know one raga,
because we have some good musicians here in that hall, in this hall, so I don't want to take risk. Now, Kishore Prabhu, you know the raga? Oh, Kannada. ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 13 ವಿಧವಾದಂತಹ ರಾಗಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡು ಹಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಡೋರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So there are different kinds of ragas. The most sweet one is in the chapter Gopika Geetam, the song of the gopis in 10th canto. That is one of the most sweet raga. The most sweet raga is the 10th canto Gopika Geetam. Gopika Geetam 10th cantoದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. And there are different kinds. Some of the Bhagavata Acharyas will sing so beautifully. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. In Gujarat, there was one Maharaj called Mahavishnu Goswami who attained Samadhi few years back. He knows every raga for all the shlokas. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಾಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. One shloka itself he will chant in different raga. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಧವಿಧವಾದ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. And if you chant wrongly, Maharaj will get angry. And sometimes 1 hour class blows in the chanting of the shloka only. Yeah, but because we are all pandits, we don't know the raga. So the 10th canto, Gopika Geet, is very beautiful. You all know that shloka, you know what starts with Jayati Te Dikam. The most important verse in that is Tavakatha Amritam. Yeah. Tavakatha Amritam Tapta Jivanam Kavibiriditam Kalmasagam Shravanamangalam Srimadatam Vigrhananti Purita Jana Hare Krishna. Hare Rama, once some 20 years back, I attended one Bhagavatam class of His Holiness Loknath Swami Maharaj. 20 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ. So 1 hour class it was. 45 minutes was Jayarata Madhava and 15 minutes class. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷ ಜಯರಾಗ ಮಾಧವ, 15 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್. So we have wonderful devotees and spiritual masters, acharyas, who are expert in every aspect of Bhagavatam. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರವೀಣರು. Okay, so today's translation. Want to read Kannada? Jadabaratha behaved before his father like. Oh, you want to repeat? Jadabaratha behaved before his father like a fool, despite his father's adequately instructing him in Vedic knowledge. He behaved in such a way so that his father would know
that he was unfit for instruction and would abandon the attempt to instruct him. He would behave in a complete opposite way. Although instructed to wash his hands after evacuating, he would wash them before. Nonetheless, his father wanted to give him Vedic instructions during the spring and summer. He tried to teach him the Gayatri mantra along with Omkara and Vyakriti. But after 4 months, his father was not successful in instructing him. So this is a beautiful lesson from Srimad Bhagavatam. ಇದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. The lesson of Jadabharata. ಇದು ಜಡಭರತರ ಒಂದು ವಿಷಯ. So you all know Jadabharata's story. He had 3 janma. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಡಭರತರ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವರು 3 ಬಾರಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದರು. First was the most famous Bharata Maharaja. ಮೊದಲನೆಯದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತಹ ಭರತ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿ. Second, the deer. ಎರಡನೆಯದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಜಿಂಕಿಯಾಗಿತ್ತು. And the third is the Jata. ಮೂರನೆಯದು ಜಟ. In Kannada also Jata. Full, number 1. He purposely acted like a fool. ಅವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಜಡದ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ. What is the difference between ego and humility? ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? An ordinary person behaving extraordinary is ego. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಅವರು ವರ್ತನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ. An extraordinary person behaving ordinary is humility. ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಒಂದು ನಮ್ರತೆ. So which category are we, the first one or the second one? ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದ ಎರಡನೆಯದ? Are we extraordinary people acting humble or humble people, ordinary people acting extraordinary? ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? Yeah, ordinary people acting extraordinary, right? So when you climb the steps and 10 people are watching you, then you walk like that, as though some great person. Every action we try to add some masala and make it extraordinary. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. But extraordinary people, really great people, sometimes behave very simple. That is a genuine humility. ಆದರೆ ಮಹಾಪುರುಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಒಂದು. So here Jadabharata is an extraordinary person. ಅಲ್ಲಿ ಜಡಭರತ ಬಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. But he behaved like a fool. ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಮೂರ್ಖನ ತರ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. See, sometimes this happens in Chennai. If you lose the way in a city and you ask anybody, he will never say, I don't know. See that, you go straight. ಇದು ಚೆನ್ನೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Does that happen in Bengaluru? Yeah, many times. They will not say, I don't know, because it's a shame for them. This fellow would have come yesterday only to the city. He doesn't know anything, but go straight 10 minutes, 15 minutes. You go even 1 hour, you will not reach. ಅವ್ರು ನಿಜವೇ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. But Jadabharata
He mastered his senses, controlled his senses. He understood the essence of Vedas. He understood what is Maya. So he behaved like a fool. ದಿನಭರತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರವೀಣ, ಭಾಗವತ ಗೊತ್ತು, ವೇದಗಳು ಗೊತ್ತು, ಅಷ್ಟರಿಂದ ಆತ ಒಂದು ಮೂರ್ಖನಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. It is one important quality of a Vaishnava to be a fool in front of fellow Vaishnavas. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ. ಇದು ವೈಷ್ಣವರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವ ಬಂದು ಮೂರ್ಖನ ತರ ಇರಬೇಕು. Hanuman was the best example for this. ಹನುಮಂತನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. Hanuman was not minister. He was not commander-in-chief of Sugriva's army. He didn't had any post, but he was more qualified than all of them in the army. ಹನುಮಂತ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೂ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಪದವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉನ್ನತವಾದವರು. He was more qualified than the Sugriva, the king himself. ಅವರು ಸುಗ್ರೀವನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಗುಣದಲ್ಲಿ. He was more qualified than the army generals. ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಕಮಾಂಡರ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು. He was more qualified than the ministers. ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದವರು. But he didn't demand any position. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. Prabhuji, I am coming to temple for last 10 years. Why you didn't make me leader? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾಯಕನೇ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. So people who are really talented, it needs a tremendous amount of humility to behave in an ordinary way. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿದ್ವಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ವಿಷಯ. And Mahaprabhu, whenever great scholars ask Mahaprabhu his qualification, Mahaprabhu will say, Ami Murko, I am a fool. ಬಹಳ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೂರ್ಖ. Very genuinely Mahaprabhu will say, I am a fool. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ. But at the same time, Mahaprabhu was highly qualified. ಆದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು. When he was studying in his Gurukula, one day they were given homework. ಅವರು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಪಾಠ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. So Mahaprabhu is a Gurukul boy and he had many friends. They all got homework. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪಾಠ ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So they have to write explanation for some Sanskrit grammar, Vyakarana, some Sanskrit grammar. ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. So next day all the children are going to school back. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟರು. And they are all going on boat on top of Ganga. That's how they went to school. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಗಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. How many of you went to school on boat, by boat? So Mahaprabhu used to go by boat every day to school. So the friends asked, Gauranga, have you done your homework? ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗೌರಂಗ ನೀನು ಬಂದು ಮನೆ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ? And Mahaprabhu said, yes, I have finished. ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು. And the other boy said, I also have done my homework. You want to know what I have written? You want to hear? ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟನಾ? Then Mahaprabhu said, yes, you read. ನೀನು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. Then the boy happily read the whole thing and Mahaprabhu said, wonderful. ಆ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಓದುತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And the boy became very happy. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. How many of you are here when people appreciate you, glorify you, you close your ears and say Vishnu, Vishnu, Vishnu and run away from that place? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ವಿಷ್ಣು 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 ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. We would love to hear. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. We will make sure the other person doesn't stop. ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀವಿ.
So the boy also became very happy. Then he told, Gauranga, you read your explanation. I would like to hear. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. And Mahaprabhu read his explanation. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಆಗ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರು. Then the boy realized his writing was full of mistake. ಅವಾಗ ಅವರು ಗುರುತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಬರೆದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. Because Mahaprabhu's explanation was spotless, this boy realized what a blunder I have written. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Then the boy started crying. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. Then Mahaprabhu asked, why are you crying? ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೇಳಿದ್ರು. And the boy said, your explanation is so beautiful, now no one will read my explanation. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನಂತೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಓದದೇ ಇಲ್ಲ. And immediately Mahaprabhu, without a split second, he took his explanation and threw it in Ganga. ಆಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದು ಗಂಗೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. Then Mahaprabhu said, now only your explanation is there, everyone will read yours. ಈಗ ನನ್ನದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. Even though the boy's explanation was with full of mistakes. ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಂದು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. This is a genuine humility. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ನಮ್ರತೆ. Imagine you have written a poem, you have written a story, you have made a painting, you have cooked a wonderful feast. Will you throw it in Ganga? ನಾವೇನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರ್ದಿದ್ರೆ, ಕವಿತೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ, ಕಥೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವ? Mahaprabhu had given so much importance to his friend, he wanted to withhold his writing, so he discarded his own. ಮಹಾಪ್ರಭು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣವರು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. So when extraordinary people, when they come among us and behave like a normal person, we should never misunderstand them to be normal. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇರಬೇಕು. That is their humility. ಅದು ಅವರ ನಮ್ರತೆ. How many of you have been to Mayapur? ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಯಪುರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? Everyone, right? When Mayapur, that you know that long building in Mayapur, like a train, it is there, that long building, Chakra building, the long one. So when Prabhupada was living in that hut, that long building was built and the temple was also built. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವಿದೆ ಮಾಯಪುರದಲ್ಲಿ. Then after building the temple, they have completed the lotus building also, just next to the temple. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. And Prabhupada, the founder Acharya of such a big international organization, he was still living in that tiny hut which is in front of that Mayapur gate, near the gate. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. How many of you have seen that Prabhupada's hut in Mayapur, that small hut? ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವಾದ ಒಂದು ಕುಟೀರ ಪ್ರಭುಪಾದರದು. How many of you will be ready to live in that hut? ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಕುಟೀರ Sure. ನೀವೆಲ್ಲ Wow. Okay, I don't know whether you really realize the reality. Not so easy. ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. Maybe we can adjust for 2 days, 3 days, 4 days like that. But living permanently in a hut like that, there is no bathroom, no western toilet, no AC, no heater. ಹೇಳ್ಬಹುದು 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸೆನಲ್ಲಿರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. But Prabhupada was living in that, and his disciples came and said, Prabhupada, you are the founder, you shouldn't leave, you please come to a better room. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಈ ಗುಡಿಸೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು.
And Prabhupada genuinely said, I am uncomfortable living in that posh places. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರು, ನನಗೆ ಆತರ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Very genuinely he said. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. His Holiness Radhanath Swami Maharaj was invited for a very big talk in one esteemed organization. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಧಾನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕರೆದಿದ್ರು ಅವರು. And they arranged, first class facilities for him. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. Something more than 5-star facility. 5-star ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ. Then the morning the organizers came to invite Maharaj for the program. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಮಹಾರಾಜನ್ನ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. The hotel room is like a palace, huge room. There is a reception area, there is guest area, there is a sleeping place. The hotel room itself is like a palace. ಅವರು ಅರಮನೆ ತರ ಇತ್ತಂತೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೂಮು. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದು. Then the organizers went inside and saw Maharaj is not there. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಮಹಾರಾಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮಹಾರಾಜ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಂತೆ. Not there in that living area, not in the reception, that sitting that place, not in the dining place, not in the bed area. Maharaj is not there anywhere. ಅವರ ಒಂದು ರೂಮೇ ಅರಮನೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಬಹಳ ಕೋಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋಣೆನಲ್ಲೂ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. It's a real thing. Okay, it's not a story, it's a real thing. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. Then they went inside the place. It's a huge room, palatial place. Then they saw Maharaj put one blanket in the corner and sitting on top of it. ಅವರು ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅರಮನೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜ. And the organizers felt very uneasy. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಮಾಡಿದ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ. Very genuinely, imagine you are given some 5-star, 7-star facility. You will exploit everything. People will steal the soap, the comb, the toothpaste, everything they'll carry home. ಅದೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. I always do that. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Being the same person when the world watches you and when you are alone, that's a genuine humility. ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಲ್ದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. We have multiple faces. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖಗಳಿರುತ್ತೆ. When people are watching us, we behave in a particular way. When nobody is watching us, we behave in a different way. ನಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ತರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತೇವೆ. How many of you agree with this? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? We have 2 faces, 3 faces. Some of us have 20, 30 faces. ಒಂದು ಮುಖ, ಎರಡು ಮುಖ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ 30 ಕೂಡ ಇದೆ. So Jadabharata was genuinely humble. So he was behaving like a fool. ಜಡಭರತ ಬಹಳ ನಮ್ರತೆಯಾದರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮೂರ್ಖನ ತರ ಅವರು ಇದ್ರು. But Jadabharata's father, a great Brahmana coming in Angiras Muni's line. ಜಡಭರತನ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವರು ಅಂಗೀರ ಮುನಿಯ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. And he could realize my son is a wonderful personality. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡೆದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. And he is completely self-controlled. ಅವರು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು. So Jadabharata's father was trying to teach him all wonderful things. ಜಡಭರತನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರು. Want to teach his son Gayatri. ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನ ಮಗನಿಗೆ. Want to teach his son Omkara. ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು. Want to teach him Sanskrit, Vyakarna, Vyatihiri. What is it? I forgot the word. What is that word? Yeah, Savitri is Gayatri. Vyakriti, correct. ವ್ಯಾಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ರು. But Jadabharata knew, if I learn all these things, I will get stuck in the sattvic mode of material world.
ಆದ್ರೆ ಜಡಭಕ್ತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. This is a very subtle difference between Satvika Bhava and Shuddha Bhakti. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. Purposely he will wear dirty clothes. ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ರು. And his Gayatri Upavitam, that thread, it will be the dirtiest in the universe. ಅವರು ಹಾಕಿರೋ ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಜನಿವಾರ ಬಂದು ಕೊಳಕಾಗಿರುತ್ತೆ. As per Vedic ritual, if your Gayatri thread is dirty, you can't go near the deity. ಜನಿವಾರ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But Jadaparta will purposely make it dirty. ಅದನ್ನ ನಿಜ ಜಡಭಕ್ತ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಿದ್ರು. His father will teach him Omkara, he will chant some other Kara, something else he will chant. ಅವರ ತಂದೆ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Purposely he will not learn. ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕಲಿತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. See, now a devotee will question, all these are good for bhakti. Why Jadaparta is denying it? ನಾವು ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಜಡಭಕ್ತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ? Because Jadaparta realized Shuddha Bhakti is even above Vedas. ಆದ್ರೆ ಜಡಭಕ್ತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಅಂತ. It is beyond 3 modes, Sattva Guna. ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು, ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ. It is beyond rituals, puja, samskara, havan, it's beyond everything. ಇದು ಪೂಜಾ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಯಜ್ಞ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು. Jadaparta realized it. ಜಡಭಕ್ತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. Because in the Nava, that Bhakti's 9 stages are there, no? Shraddha, what is a Ruch, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhava, 9 stages. And we are all wonderful devotees struggling in the first stage. You know? ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಷ್ಟ. What is the first stage? Shraddha. Shraddha means faith. ಶ್ರದ್ಧೆ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೇವೆ. Shraddha, faith, is different from belief. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತೆ. Nambike and Shraddha are 2 different things. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇದೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. Somebody comes to temple and there is small hurting, he says, I'm not going to temple anymore. That means he has got only belief, not Shraddha. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅದು ನಂಬಿಕೆ. Why Prabhu, Sunday you are not going? No mood, Prabhu. ಸಂಡೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನು ಒಂದು ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ. What time you will come, Prabhu? After class, right for prasadam, I will be there. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. That means belief. ಅದು ನಂಬಿಕೆ. Right? Who is giving class, Prabhu? So and so, Prabhu. Okay, I'm not coming. ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So like this is all belief. Shraddha means at any cost, Lord, you may reject me, you may embrace me, you may put me in all kinds of challenges, you may reject me. Mat prananatastu sayevan. You are always my eternal Lord. I surrender to you. That is Shraddha. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ. So ours is Shraddha or belief, Nambike. Which one? ನಮ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆನಾ ನಂಬಿಕೆನಾ? Sure. Wonderful. Right. So Jadaparta had such a this thing. So this is the first stage. Shraddha is the first stage. Then comes all bhajana kriya, sadhu sangha, anartha nivritti, nishtha. It's a long process. And Bharata Maharaja reached the 8th stage of bhava. ಈ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಬಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆದರೆ ಜಡಭರತ ಬಂದು ಭಾವ, ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರು. Bhava means
The moment you take Japamala and say Hare Krishna, tears will come like pump water. It will come. That. ಆವಾಗಲೇ ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಜಪಮಾಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ಬರಬೇಕು. All the clothes will get wet by tears. ನಮ್ಮ ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರೋ ಒಂದು ನೀರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. Then hairs will stand on end. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And you know only to start chanting Hare Krishna, you don't know how to stop. It goes on for 24 hours, 48 hours. You don't know how to stop, and that is Baba. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ 48 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಾವ ಅಂತ. When Mahaprabhu was there was one devotee. He don't know how to stop chanting Hare Krishna. ಮಹಾಪ್ರಭು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಜಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So every day morning he will go for toilet. ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. But even at that time his tongue is automatically chanting Hare Krishna, Hare Krishna, chanting. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. Then he thought this is not right, so he will hold his tongue like that and not chant. ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸ ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾಲ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Like all of us. Such a wonderful devotee, he is not able to stop and he is holding his tongue so that he will not chant. Mahaprabhu saw him and started laughing, clapping his hand and laughing at him. ಮಹಾಪ್ರಭು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. And somehow he stopped. ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲ್ಗೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. Then one 5-year-old boy came. His name was Gopal. 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಗೋಪಾಲ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ. Then he asked, "Oh great devotee, what will happen to you if you die while going to toilet?" ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನಾಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. Then Mahaprabhu became so happy hearing this small boy's question, and Mahaprabhu said, "From today you will be called Gopal Guru. You are Guru for the whole world." ಆಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಗೋಪಾಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಗುರು, ನೀನು ಗೋಪಾಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So Bharata Maharaj attained the stage of Bhava. It's not normal. We are struggling in the first one. He attained 8. Next Prema, that's it, over. ಅವರು ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಭರತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಮ, ಅದೇ ಉನ್ನತವಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ. And he was deeply meditating on Paramatma and experiencing ecstatical ananda bliss when he was meditating. ಅವರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೆದೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. And at that time he saw one deer kid, floating in the water. ಅವರೊಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. Because he was in the stage of Bhava, he felt like helping that baby. ಅವರು ಭಾವದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವನು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. That is the difference between a devotee and a karmi. ಅದೇ ಭಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. When somebody is killing a chicken, if you get tears in your eyes, you are a Vaishnava. If you get saliva in your tongue, you are a karmi. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತದ, ನೀವು ಭಕ್ತರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜೊಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. Yeah, true. So Bharata Maharaja, who attained the stage of Bhava, felt so much of concern, pity for that baby deer. He actually spontaneously he went and picked it. ಜಡಭರತ ಭಾವದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ನೋಡಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದರು. Was that right or wrong? ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ? Should you allow the deer to die? He saved, rescued that deer. Was that right or wrong? Right. And it has just took birth. It has not even opened its eyes. ಜಡಭರತ ಹೋಗಿ ಆ ಮರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ? ಇನ್ನು ಆ ಮಗು ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ತೆಗ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So he put that baby deer next to him and he started continuing meditation.
ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜಂಬದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುದು. So after few hours, the baby deer opened its eyes and started licking Bharata. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಭರತ ಮಹಾರಾಜರ ತೊಡೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ. That's how animals express their love. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅದೇ ತರನೇ ತೋರಿಸೋದು. They lick their babies. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅದು ನೆಕ್ಕುತ್ತೆ. It is explained in Narsimha Purana, when Prahlad sat on Narsimhadev's lap, Narsimhadev licked him. ನರಸಿಂಹದೇವರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕುಳಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಮಗುವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ. So when the deer licked Bharata Maharaja, he was just patting that and continuing meditation. ಆಗ ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅವರ ತೊಡೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಿಂಕೆ ಮರಿನ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜಪಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೊಡಗೋದು. Was that right or wrong? ಸರಿನಾ ಸ್ವಲ್ಪ? Wrong? Right or wrong? And don't be politician, give me one answer. ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. It was licking and he was patting. Then after some time, every day he will go to jungle to collect ingredients for his puja, havan. The baby deer also followed him and it was okay. ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. And one day while he was meditating, the deer is missing. ಒಂದಿನ ಅವ್ರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. So he will in between open his eyes and where is the deer? It's not there. Then he will try to meditate. He can't focus. Again he will look for the deer. Again he was disturbed. ಒಂದಿನ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ತರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. Then Bharata got scared. What if some wild animal had attacked the deer? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So he dropped meditation and he went in search of the deer. ಆಗ ಒಂದು ಜಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಹುಡುಕೊಂಡು. And at that time he tripped, fell, died, and he became a deer. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಮೇಲಿದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು. He took birth as a deer in his second janma. ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. A man who's attained the stage of bhava, he fell from that stage. ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆ ಹಂತದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕೆ. We are all in the first step, every day falling and getting up, every day falling. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದಿವಿ, ಮತ್ತೆ So Jadabharata realized, he has first-hand experience. What is Veda? What is Havan? What is ritual? What is all this? Because pure bhakti is completely beyond all that. He has completely realized. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡಭರತನ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಜಡಭರತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ವೇದಗಳೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇನು, ಯಜ್ಞವೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. So he purposely did not learn Vedas. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವೇದವನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. He purposely didn't learn Gayatri. He purposely did not learn Omkara. See, is that very difficult to chant Om? Om, can you repeat? Om. Is there? Jadabharata could not say this. Imagine how purposely he is acting. Any dumb fellow will chant Om. It's not at all mantra, some great mantra shloka like this and all. Anybody, even a cow can chant Om. You go and say Om, it can chant. But Jadabharata purposely not chanting Om. ಓಂ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಜಡಭರತ ಒಂದು ಓಮನ್ನ ಕಲಿತೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಸು ಕೂಡ ಓಂ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಓಂ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಜಡಭರತ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. Purposely behaving like a dumb fellow. ಈ ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಅವರು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. If I do anything proper, I will get stuck there. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. See, we are exactly opposite. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುವಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. We don't know anything, but we will act smart. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ಆಗ್ತೀವಿ. So don't trust smart city, smartphone, nothing is really smart. So Jadabharata was purposely behaving like that.
ಅದರಿಂದ ಜಡಭರತ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. And his father was feeling bad. ತಂದೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. My son is not able to chant Gayatri. ನನ್ನ ಮಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. My son is not able to chant Omkara. ನನ್ನ ಮಗ ಓಂಕಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. Out of frustration, his father died. ಅವರು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. How many of you get frustrated growing up your children? ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ. So Jataparata's father died out of frustration. Even that also did not affect him. ಅವರು ಜಡಭರತನ ತಂದೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮವೇ ಬೀರಿಲ್ಲ. So how much detached he was. ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So there is another hidden lesson in the shloka. Every father's duty is to make his son initiated. ಅದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. Because father is coming in Angira's line. ಅವರು ಬಂದು ಅಂಗೀರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. And he knows what is right duty. ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ. Because in those days, father or maternal uncle will automatically become guru for the children. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ತಂದೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗ್ತಿದ್ರು. Father will instruct Gayatri to the son. ತಂದೆ ಬಂದು ಮಗನಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Maternal uncle will chant Gayatri to the son. ಮಾವ ಬಂದು ಕೂಡ ಬಂದು ತನ್ನ ಗುರುಗೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So they automatically become gurus. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುಗಳಾಗ್ತಿದ್ರು. So I am not able to teach my son Vedas. I am not able to make him chant Gayatri. He is not realizing God. Father is getting frustrated. ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮಗ ಗಾಯತ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೇದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. And the parents nowadays, Prabhuji, my son is not studying, getting frustrated. He's not getting good marks, getting frustrated. Chanting, it's okay, Prabhu, yes, exams, he doesn't chant. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಗಳಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೋದು. Pithana sasyat, don't become a father. ಅದರಿಂದ ಈ ತರ ತಂದೆಯಾಗಿರ್ಬೇಡಿ. Jananina sasyat, don't become a mother. ಈ ತರ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ಬೇಡಿ. Gurorna sasyat, if you are not able to make your followers develop devotion, don't become a guru. ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಾಗಬೇಡಿ. So it's a big responsibility of the father somehow make his son understand the spirituality. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. So Jataparata's father knew that his son is detached, he is qualified, but why he is not learning? Frustrated, and he died. ಅಂದ್ರೆ ಜಡಭರತ ತಂದೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ವೈರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಆದರೂ ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡೋದು. Even that death did not affect Jataparata. ಆ ತಂದೆಯ ಮರಣ ಕೂಡ ಜಡಭರತನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿಲ್ಲ. And all his brothers and co-brothers were planning to kill him. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. All his family members were hating to the core. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. They all wished Jataparata to be dead. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಪ, ಜಡಭರತ ಸತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. And Jataparata internally became so happy, enjoying. My brothers hate me, my mothers hate me, my relatives. He became so happy. ಜಡಭರತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. See, exactly opposite. What do? People don't recognize me. They don't appreciate me. They don't love me. This is our hankering. And Jataparata was exactly opposite. ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅವರ ವರ್ತನೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ವರ್ತನೆ. So in the dead of the night, his brothers sent him to that corn field as a security. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೊಲ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೊಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. Because the brothers planned, they made a scheme. If he is there awake, he will protect the corn. If he is sleeping, the thieves will kill him. In both ways, it is good for us.
ಅವ್ರ ಅಣ್ಣತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಡು ಬಂದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅವರು ಸಂತೋಷ. So Bhagavatam says Jataparta is a gem covered by cow dung. ಅದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಡಭರತ ಒಂದು ವಜ್ರದಂತೆ, ಅದು ಏನು ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ. That is why when the tribal people attacked Jataparta, even Kali could not hold it. ಅದರಿಂದ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಜಡಭರತನನ್ನು ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಳಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Kali broke out and came out of her deity. Kali broke herself, came out of the deity. From Kali deity she came out. ಕಾಳಿ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತೆ. And she killed her own devotees. ಅವರು ಕಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಡಭರತನನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆತನ ಅವರ ಒಂದು ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದರಂತೆ, ಕಾಳಿ ತಾಯಿ ಕೊಂದರಂತೆ. So here in Shloka it is mentioned, Kali caught all those pujaris, caught their shika, turned their head like a bottle cap, threw their head and drunk blood. Kali drank blood. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನೇ ಜಡಭರತನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಚಿ ಅವರಿಂದ ಬಿಸಾಕಿ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಕಾಳಿ ತಾಯಿ ಕೊಂದರಂತೆ. So this genuine humility of Jataparta, what Jataparta showed, is a beautiful quality of a Vaishnava. ಜಡಭರತ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ರತೆ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ. Thank you so much. Any questions or comments? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? Yeah, bro. Among the Navavida bhaktis, what type of bhakti Jataparta is following? Okay. Jataparta was not exactly following Navavida Bhakti. They were doing Ashtanga process. In previous Yuga, all the processes, there are different processes. Kali Yuga, Bhakti is the best. In previous Yuga, there were different, like Kriyaya Dhyayatum Vishnu. In Satya Yuga, meditation on Vishnu. Tretayam Yajato, that all Yajna. Dwapare Paricharya, devotional service. Kalautad Hari Kirtana. There are different processes. Actually, Jataparta was following, Bharata Maharaj was following Ashtanga Yoga, meditating on Paramatma. They're different process. Yeah. So, like this Bharata, we have a similar deep fast in Jainism also. Okay. We explain also once here in the class. So whether this Jataparta is also there in the Jainism, or how different is that story and this pastime? No, I think you misunderstood with Rishabhadeva. Not Jataparta, Rishabhadeva. Yes. His son is Bharata. Yeah. Bharata is also mentioned in Yes, that is a different Bharata. Oh, sorry, that Bharata Maharaj. His father, Rishabhadeva, he has similarity in Jainism. Okay. Their parampara only Mahavir came. So Prabhupada writes, the perverted followers of Rishabhadeva were turned to Jains. What Rishabhadeva promoted, the followers deviated from that, and that is the present Jainism. Prabhupada writes that way. Hare Krishna Prabhu. Now I am totally confused. We have to chant attentively, we have to be clean, and we have to do a lot of rituals even within Iskcon. Now we have understood that Jataparta is great who doesn't follow all these things. Yeah. So how do we understand and follow Okay. when we are dealing with ordinary people, when they are also not so clean? Yeah. So how do we? So if a baby, if a kid is going to school, he joins the school, he definitely is forced to wear a uniform. Every day he wears blue and white, green and whatever. The uniform he is supposed to wear. He cannot go and tell the school management, my education has got nothing to do with my uniform, so I will wear whatever I like and I'll come to school. Will the school allow?
We all know the uniform has got nothing to do with what he studies. His capacity is different. But beginning, he has to follow all that. So initially, we have to respect Vedas, follow Vedic principles, do all the thing properly and develop bhakti. But when bhakti really develops, then there is no need for us. We should attend Mangalarati without fail. Will you apply the same rule to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur? Oh, Maharaj, you didn't come for Mangalarati, you are in Maya. Will you say that? So the rules are different. That's important for all of us. But when we grow up, then things are different. Like Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, he will live in a stool house. Means he lives in toilet. Imagine if somebody is living in toilet and coming and saying, I'm going to do puja. Will you allow him inside? No. So the things are, understanding is different. We cannot imitate it. We cannot imitate. We should follow all the rules, whatever is possible. ಪ್ರಭುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಡಪರತರ ತರ ಓಂಕಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರ ತರ ಇಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗೇನ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಓದೋದು ವಿಷಯ ಓದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಭಾವ, ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಜಡಬರದ ನಂತರ ನಾವು ಅವರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. Very strange, they're very unusual. So, how does one actually recognize? And what happens if one fails to recognize such, I would say, unusual, maverick type of devotees? One fails to recognize them and honor them. Yeah, Prabhuji. So, I can speak from my point of understanding. Maybe that is why Mahaprabhu said about Vaishnava Seva, respect every Vaishnava, so that, if somebody is like Jadabharata, we don't miss them, So don't judge the devotees and respect and things like that. And in Kali Yuga, even Srila Prabhupada, once he was singing Jayarada Madhava in a Bhagavatam class, and while singing, Prabhupada became ecstatic and he couldn't sing further. Tears, and he choked up. And all of a sudden, Prabhupada went silent, and devotees also did not know what to do. They're all sitting quietly. Then Prabhupada told them to chant Hare Krishna and all like that. So that Bhava Bhakti and all, Prabhupada's Leela we have understood. From Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's Leela we have understood. Once in Mayapur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was giving class, and in between he took the kartal and threw. And devotees were wondering why he is taking kartal and threw. Because at the same time, in a garden in Vrindavan, one cow came and destroyed the garden. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sitting in Mayapur could be at, So there are so many instances that there are Bhava Bhaktas. Maybe there are Bhava Bhaktas among us in Iskcon, in Vaishnava Sampradayas and all. But I understand a genuine Bhava Bhakta will try to hide his emotions and he will not come and show it in public. Whereas cheap people who are looking for adoration, if you go to some temples in South India and all,
all of a sudden one lady will start shivering in between the crowd, like that and all like that. They are hunting, they are searching for recognition, immediately everyone will touch their feet and things like that. So a genuine Bhava Bhakta will try to hide. We may not be able to identify him. So when we generally respect all Vaishnavas, everyone, we don't discriminate. So we will be saved from committing that mistake. That's my understanding. Thank you so much. Prabhu, Yeah. now here in this Kali Yuga, we have no opportunity to become Bharata and Jada Bharata and all that. So in this one time itself, what is your suggestion that how to take Prabhupada's instruction and go back in this one time itself? That's a very nice question. Once one brahmachari asked Srila Prabhupada, Prabhupada, I read Nectar of Devotion. Prabhupada said, very good. Now I understood I will never go back to Godhead. So he told Prabhupada. And Prabhupada said, chant 16 rounds, follow 4 regulative principles, I will take you back to Godhead. So let us do the basic. Yeah, take question. Yeah. So, for making us understand about genuine, but my question is about practicing. So when you start actually from reading scriptures, when you start to reach humble, like more we see is exploiting, starting from our kids and house to our goals to the real world. In terms of real world, also like it is more of exploitation when they see that the person is really humble and humility. So how do we practice this thing and where to show this humility? Many times we forget the difference between humility and foolishness. Shastra says be humble. That doesn't mean you have to be fool. Your small son and comes and asks, Papa, give me 1 lakh rupees. Oh, he's a Vaishnava. I should. You be humble. Don't be fool. So what we do? No, my dear son, this is not good for future. This is what is good. That is humility. I think you have misunderstood between them. Nobody will exploit. You can be honest. You can humbly express why you can't do. And if they could convince you, and if you feel they are right, then you should be open to accept it. Humility is good. Yeah. Actually. Sixth chapter, Krishna says that if an unsuccessful yogi falls down after a long practice of yoga, he is born as a yogi next day with supportive family members. But why did whereas he was born as a PhD? Okay. Krishna says in Bhagavad Gita, in spiritual stage, if you have fallen from a particular stage, Suchinam Srimatam Gehe, you will take birth in a pure atmosphere, Suchi, Srimatam, or rich. Suppose I am a yogi and I have dropped my this thing. Next life, either I will take birth in a very good Brahminical house or I will become very rich. Okay, this is a general principle. But within that principle, there is another thing. Whatever is your state of consciousness at the time of Krishna says that also. Right? So now we should know which is more important. For example, the next door, there is a fire in the apartment. And one young girl is stuck in the house. And she's screaming, help me, help me, help me. Right? And there is one brahmachari here, and he heard that girl is screaming and all. So now the brahmachari is saying, as per Vedas, I should not touch somebody's wife. So I will not go Hare Krishna. Is that right or wrong? So to save a life, he is breaking another principle. Breaking one principle to withhold another principle, right? So here, whatever you are at the state of consciousness at the time of death is more important than the fallen yogi. This principle gets a little more. But at the same time, again Jadabharata took birth in a nice Brahminical house in the third time, right?
Yes. Krishna Prabhu. ஜடபரதர் ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஜடபரதருக்கு மோட்சம் அடையிறதுக்கு எல்லா வழி தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த ஞானத்தை அவர் பெற்றிருக்கு. அவர் ஏன் சைலண்டா இருந்தார்? மற்றவங்களுக்கும் ட்ரீட் பண்ணி கொஞ்சம் பேர் அவர் கூட அழைச்சிட்டு போயிருக்கார். கரெக்ட். அவர் அதை செய்தார். வீட்டில் இருக்கும்போது செய்யல. He was young boy. அப்ப வந்து சின்ன குழந்தையா இருந்தார். He was a young boy. His brothers wanted him to be dead. அதற்கப்புறம் he preached to Rahuguna Maharaja. By preaching to the king, and the king became a follower, his own student. And when king follows, then the whole country starts following. He did that. அப்புறம் செஞ்சார். He preached. Any other questions? Anyone? Have some time? Pardon, Prabhu? This pastime which Jadabarta, that is not clearly mentioned exact, but from the descriptions we can make out it's from Satyayuga. But it is not specifically said. Krishna, we still have a wonderful opportunity, couple of more minutes, any other question? Kali has never asked for human sacrifice or any other kind of sacrifice. In those days, uncivilized, uncultured people, they worshipped Bhuta Ganas, Bhuta Preta Pishajas, who were assistants of Lord Shiva and Parvati. People will have some kind of deity in their farm. In Smashana, there will be a deity. So Lord Shiva will not go to such places. So Lord Shiva's assistants, different kinds of bhutas are there. They will go, and this lower uncivilized people who are generally meat eaters, they offer meat to Bhadrakali, Kali, Chamundi, Chandi in there. So it's a tamasic worship. Just to help them. It is not mentioned for other people. That's why in those days a Brahmana will never go to Kali temple, do puja and all. Right? But in modern day people think all God is same. Kali is Durga, Durga is Kali, then they mix it up. So these are all generally meant for the lower this thing. Anyway, they can't control themselves from eating meat. So they offer a goat or a hen, something to Kali, and they eat. But it is never recommended in Shastra. Never recommended. Shri Nandamika Giridhareshwar Mahaprabhu ki very warm welcome to this Sunday morning feast. Luckily, the sun is also out. Okay, so nice to see such a wonderful packed